வணக்கம் 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 நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு another stream நண்பா. வா ப்ரோ இமத்தியாஸ், வணக்கம் 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 இமத்தியாஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் பேக், வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம் மாமி. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். என்ன ப்ரோ கால் ஒன்னும் ஆகாசி, ஒரு கேம் ஒன்று ஏற்றினேன், அதான் அதை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? கால் பண்ணுறதா கால் பண்ண. வெல்கம் பேக், வெல்கம் பேக். ஹாய் ஹாய் ஹாலன், வணக்கம் 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 ஆலன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம். வா ப்ரோ விஷால் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் வணக்கம். வாங்க ஜேசன், வணக்கம் 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 ஜேசன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிக் ஃபேன் பிசி, வாயா 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 வாயா. நண்பர்களே என்னன்னு தெரியல நண்பர்களே, நம்ம லைவ்ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த லாக் கீக எல்லாம் அடிக்குது. காலி சீக்கிரமா எவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம லேப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா பண்ணிடணும். அப்பதான் அந்த லாக் லேட்டன்சியா இருக்கு. 9:30 to 6:30 ஒன்லி ஒர்க். ஓஹோ, வா ப்ரோ கிருபாகர் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நண்பர்களே இன்னைக்கு டிவிஷன் புஷ் தான் நண்பர்களை பார்க்க போறோம். லெட்ஸ் பேக் டு டிவிஷன் புஷ். இன்சாகி எப்படி செகண்ட் ஹாஃப்ல பயங்கரமா இருக்கான் ப்ரோ. வாட் ஹேப்பன் டு போவட்? ப்ரோ ஃபுல் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் வரானுங்க ப்ரோ. இதுவே செம காண்டாது எனக்கு. நேத்தெல்லாம் வெறுத்துட்டேன். லைவ் முடிச்சுட்டு நான் எப்பவுமே லைவ் முடிச்சுட்டு நைட் விளாடுவேன், இல்லைனா ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல விளாடுவேன். ஐயா ஃபுல் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் வரானுங்க ப்ரோ, விளாடவே முடியல. ஏதோ பண்ணி கோல் அடிக்கிறானுங்க. இல்ல ஐபிசி பிக் ஃபேன் பார்த்தேன் ஏன் ஆலன், நான் பேசுறது கேட்கலையா என்ன? இல்ல கிருபாகர் ப்ரோ, ப்ரெஷர் அதிகமாகுது நம்மளுக்கு. தக்காளி இவனுங்க ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு வந்து போர்ட் கார்ட்ஸ் வர ஃபாஸ்டா இருக்க மாட்டாங்கல்ல. டிஃபெண்டர்ஸ் அட்டாக்கர்ஸ் கூட வச்சு ஆடிக்கலாம், பட் டிஃபெண்டர்ஸ் வந்து போர்ட் கார்ட்ல வச்சு ஆடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஃபாஸ்டா இருக்க மாட்டானுங்க, ஸ்லோவா இருக்கானுங்க. ஈஸி ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஷாட் எடுக்கும் போது நார்மல் ஷாட்ல இருந்து ஸ்டன்னிங் ஷாட் போவோம், அடிக்கடிக்கு லாப்டட் பால்ஸா போடுவாங்க. வா யோகி, வணக்கம் வணக்கம் யோகி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் யோகி. Well, as you can see, we've already started here. I think we can look forward to மக்களே எல்லாம் லைக் ஒன்னு போட்டு பாருங்க. from Van Basten here, Peter. Well, many have cited him as the greatest striker of all time, but what in your eyes made him that, Jim? Well, in a word, everything, Peter. He had it all. Pace, power, technique, vision, dribbling, புலிட்டுக்கு கஸ்டம் பிபி மாத்திட்டேன். நான் வந்து அப்ப ரைட் சைடுல யூஸ் பண்ணும்போது நான் ஃபுல்லா ஹெட்டிங்க்கு தான் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா கார்லஸ் வச்சு கிராஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் நான் இப்போதான் அவனை ஹெட்டிங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணது இல்லைல்ல. டிபி நேற்று பார்க்கவே இல்லை. திருப்பி ஃபினிஷிங்கு ஆக்ஸலரேஷன் அதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டேன். நோட்டே பண்றேன், ஏன் நம்ம பையன் அக்ரெசிவா இருக்க மாட்டான், கவுண்டருக்கும் போக மாட்டான், கோலும் அடிக்க மாட்டான், என்னன்னா பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு குலிட்ட கண்டுபிடிச்சா அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சேன். எல்லாம் மாத்தின கஸ்டம் பிபி மாத்த மறந்துட்டியடா அப்படின்னு. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He has found the way through. Might want to be careful there. Slide out. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Van Basten. And the shot! Oh, it's hit the post. Come on, BC. Vaya, Sarane. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really welcome to the stream, mommy. Mahi, vanakkam, vanakkam, vanakkam. The shoulder of the last defender. Welcome, welcome.
Welcome to the stream. Cristiano Ronaldo. Foul இல்லையா அது? Rooney conjures time and space where few can. Now it's Olise. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Torres. And this is Van Basten. And this is Torres. Costa Curta. And Caicedo. That is good pressure. Right just on. hounded him off it. And here's Messi. பையன் dash and pressure போல. அப்பறமேட்டு only passing தான். Lovely passing, lovely movement as well. rotate போட்டா pressureல மாட்டிப்போம். And that interception was most necessary. That was well played. Well, can he finish? It's in. That couldn't have rotate been a போட்டா dash and pressureல belief for this team. Top not பண்றேன். Top drawer. பையன் pressure விடவே மாட்டறாப்பா. Executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Madrid have fired themselves in front. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. And the whistle goes for half-time. Clear ready, bro. அவ்வளவுதான். Competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Some first-half thoughts? Well, I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly I don't think he needs to change much during the கடைக்கு போயிட்டு வந்தேன். கடையில ஆள் இல்ல போடான்னாங்க. போனா அப்படியே மறந்துட்டேன். Madrid are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Madrid carrying a one-goal lead. Roberto Carlos. Fire and a shot. Madrid shit. The corner. There first. Bro, ஒரு match full clear ready, bro. இப்ப opponent வெறுத்து நான் வந்து லைவ்ல பச்சை பச்சையா கேட்பான். ப்ரோ பிராண்ட் அம்பாசிடர் பேக் போலாமா? என்கிட்ட எபிக் மெஸ்ஸியும் இல்ல யமாலும் இல்ல. அந்த மெஸ்ஸியை விட நீங்க யமால் போறது எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டர்னு தோணுது. ஏன்னா அந்த யமால் கார்டு சூப்பரா இருக்குன்றாங்க. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கார்டு வித் எட்ஜ் கிராசிங்கோட வந்திருக்கான். சூப்பரா இருக்கும். பட் ஆனா ஃபினிஷிங் பெருசா எதிர்பார்க்க முடியாது அந்த கார்டு. And that's been repelled. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And the whistle has gone match full heading try பண்ணுங்க bro. He has shown him a yellow card. Task சின்னதுல Madrid are ahead here by what is still the only goal. They want to be quick to recover this. Pull it. Now, can they get him away? The Netherlands needed that. They really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but... Osimhen! Easy boy. Pala business owner. அப்பா வச்சிருக்காதியா என்ன கடை? Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. He gets big. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Oh, that's well spotted. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Oh, now here's an interesting matchup. Messi has been bro 2026 into Android mode 2026 எந்த Android மொபைல் வாங்கலாம்? பட்ஜெட் எவ்வளவு தல? பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தான்
Thuram dominates aerially so often. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Big one over the top. And those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. That's a sharp pass. Ronaldo could try cutting inside here. Pressure. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Osimhen. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. So good from him. Good ball, good take. Shoots! IQ Newton Allah He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Rich boy. IQ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். கேமிங் பர்பஸ்க்காக மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான ஃபோன் அது. மற்றபடி கேமரால தான் அது அவ்வளோவா இருக்காது. பேட்டரி பர்பஸ் கேமிங்காக இது பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டான ஃபோன் அது. நியோ சீரீஸ்னா எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். இதான் மை சாய்ஸ். Thursday waiting for 40+ pin. அவ்வளவுதான். அதுல நான் யார் டபுள் அட்டாக் போட்டான். லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது இது பண்ற போறான். Very much into the last knockings. And here's Osimhen. ஐயோ. அப்பா. It's a good foot in there. நெட் கடையில அவருக்கு போ. And he's managed to get rid. Robertson is one of the key ஐயோ 3 நிமிஷம் குத்துறானே. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ஐயோ bro இப்பன் பார்த்து பொட்டிக்கிட்டீனா போதியா. ஜாகி கார்டு எப்படி இருக்கு பிசி நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. The two sides separated by the game's only goal. I feel like Madrid need to sell some players and coach. Well, that was a hard-fought win with defensive masterclass. Not good they for backed Madrid. up their goal with a resilience that was first class. எனக்கு அந்த மேட்ச்ல நிறைய சொதப்பல் நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இஎம்ஐல ஃபோன் 16+ எடுக்கலாம் தான் பிளான், பட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் நவ். 16+ எடுத்தா வேற மாதிரி. பட் ஆனா எவ்வளவு ப்ரோ அது? 90K வா? 85 to 90K ல ஆண்ட்ராய்ட்ல ஸ்டீவ் பண்ற மாதிரி நல்ல ஃபோன் வேணும் ப்ரோ. ஐக்யூவே சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஐக்யூ நியோன்னு சொன்னீங்க, அதுவே பயங்கரமா இருக்கும். நிறைய ஸ்ட்ரீமர்ஸ் பார்த்துருக்கேன், அதில் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவானுங்க. ஐக்யூ சூப்பரா இருக்கும். வருண் வணக்கம் வருண். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டுட்டு பாருங்க. இன்னொருதுனா மொபைல் பிசி 11 இப்போ லான்ச். எனிபடி ஹாஸ் ஐடியா? டிகிடாக்கா கோல் பிசி கான் எப்படி நல்லா இருக்கு. OnePlus 15R இப்போ நல்லா இருக்கு சொல்றாங்க ப்ரோ. அதுல கிரீன் ஸ்கிரீன் பஞ்சாயத்து இருக்கு ப்ரோ. அது என்ன சிக்கோனா, இப்ப கிரீன் ஸ்கிரீன் வந்து வாரண்டி லைஃப் டைம் கொடுத்துட்டான். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நீங்க போனுக்கு ஏதாவது தவறி கீழே போட்டீங்க, டிஸ்பிளேல ஏதாவது ஒரு கோடு ஆர் ஒரு ஸ்கிராச்சஸ் ஆர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா வாரண்டி கிளைம் ஆகாது. செல் வினி அண்ட் ரொட்ரிகோ பை ஹாலண்ட். டேய்ஸ் அதான் அந்த இதுல காண்டு தெரிஞ்சா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான் இதுவாயிருக்கு.
OnePlusல அதுதான் ஒரு வெறுப்பு. ப்ரோ சாம்சங் வேணா ட்ரை பண்ணி பாரு ப்ரோ. சாம்சங்ல S சீரிஸ்ல S24 Plus ஆர் S25 Plus அந்த மாதிரி இதுல போனா எல்லாமே டாப் நாச்சா இருக்கும். நீ லைஃப் டைம் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 5 இயர்ஸ் ஆர் 6 இயர்ஸ் காம்பேக்டா யூஸ் பண்ணலாம். பட்ஜெட் ஒரு 60 to 55K இருந்தா இந்த மாதிரி சாம்சங்ல போலாம். அதுவும் பிளஸ் வேரியண்டா எடுங்க. நார்மல் வேரியண்ட் எடுத்தா சார்ஜ் நிக்காது. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you ஐயோ call a தப்பு classic பண்ணிட்டேன்டா. centre-back physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power, and the fit. It's Pele! Now who's... Oh, what has happened here? In he goes again! ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Samsung overpriced the same iPhone. I need budget one. IQ தான் bro bro. IQ is the best option. Heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers மெயினா நீ ஸ்ட்ரீம்காக தான் வாங்குறேன்னா IQ maybe போயிடலாம். there's some truth in it. Madrid finding themselves Rashford! It's loose and there's a race for the ball. ஏய் நாடா. They're right on the edge of the box. No, the referees judged that the offence took place outside the area. Vini and Mbappe plays together, we can't do nothing. Two players striker. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he has to change his ways, or PSG this referee could soon change his status. Oh, he's pulled off a fine save. Rafinha Yamal மாத்தி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவன் பொசிஷன்ல அது அந்த மாதிரி தான் ஆயிக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Rashford really was well marshaled there because he was denied the opportunity to turn. சலிபாவா ரொனால்டோவா? சலிபாடா. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Caicedo. Messi looking for options. And the shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. No UCL for really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. Madrid with first in the game for either side. அதான் சொல்றேனே கேமரா தான் அதுல ஐக்யூல அவ்வளவா இருக்காது. மத்தபடி எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். நிறைய ஐக்யூ யூசர்ஸ் நான் பாத்துருக்கேன். Messi goes short. And here's Messi. And Messi! Hey, Messi எங்கடா அடியே டேய். A decent finish. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Vini and Mbappe. Arsenal applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to... Bullet! Oh, how's that for a goal? A finish of true class. They have done it. They have their equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. Madrid grab the equaliser, and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And he's had a hit! Put Vini at wing and Mbappe as striker. That's it. Job is something new, but it don't work out. That's all. Player RMF Rodrigo in LMF is forced to play in RMF again. Rodrigo playing in LMF. First tactics. Rodrigo CF ஆனா போலியா லாஸ்ட் மேட்ச். லைன்அப்ல CF மாதிரி தான் பார்த்தேன். Gonzalo Ramos RMF ல மாதிரி போட்டு ஆடிறான். But the execution was lacking. Hullet. Hey, Gracia, Gonzalo. Saliba. Rijkaard. And here's Hullet in with the challenge. Hey, gotta யாரா அவனுங்க பிரஷர் ஐத்தி உடையா மாட்டானுங்க போலியா. Now it's Rashford. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender.
He's on it. It's Pele! Save, mommy. And he looked every bit the assured keeper there. Pele really must be thinking what he has to do to score there. And it's been taken short. And now a sudden chance to counter. Hey, what a one-touch pass! Cristiano எதுக்குடா Ronaldo. வச்சிருக்கானோ? ஐயோ, காண்டேத்துற மாதிரி Passes போடுறானுங்க bro. coming off in quick succession here. Pele, and he shoots! He's been taken Oh. down, and the referee has pointed at the spot. அவனே தூக்கி எங்கேயோ Madrid அடிக்கிறான். really could have காலி done காண்டா. without this. Well, the keepers these days have done their homework. That is some save from Khan. Papa Mustafa against Borga, Rodrigo and Vini playing in same line. He slings it in. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. There's the whistle bro, for boss half-time. bro. Vanakkam, So boss. it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Some first-half thoughts? Well, I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level Oh, terms. free Things con, seemed to be going BP, a little against them, Yusuf. but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. So all But square என்ன at கேட்டனா half-time. அது Inside matching the மாத்தியும் other blow புரோஜனம் for இல்லை blow எப்படியா at the break. டிவிஷன் ஆடுற பெரிய தைரியம் தான் ஏன் ப்ரோ நான் தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் ஆடிதான் ப்ரோ ஆகணும் இதான் ப்ரோ கண்டென்ட் டிவிஷன் புஷ் எப்படி போகுது ஏதோ போயிட்டு இருக்கு Arsenal get the ball rolling in the second half. Edmilson looking for the run. Saliba getting this one clear. Pele! Pele! இவன் யாரா இவன் டமால் டீம் நட்டிறான் Played in with purpose. Scores! Oh, that is rather wayward. ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ நான் இந்த சீசன் வந்து போர்ட் புஷ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஒக்காலி ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட பார்த்தவனே அந்த மைண்ட் செட்டே மாறிடுச்சு எனக்கு வேலைக்கு ஆகாது போலப்பா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் இதோ பாரு அது ஃபுல் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் தான் வரானுங்க ஃபுல் ப்ரெஷர் தான் அந்த அழுத்தின ப்ரெஷர் பட்டனை விடவே மாட்டானுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே போட்டு அழுத்தினே இருக்கானுங்க ப்ரோ விடவே மாட்டான் அந்த ப்ரெஷரை ஐயோ He's through it. It's Rashford. Number Arsenal. And they're back in front. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Arsenal take the lead. Yeah, offside in any way. Might be dangerous. Cristiano Ronaldo. அதான் சொல்றேனே அடிக்கிறதுனா கஷ்டப்பட்டு அடிக்கிறேன் குடுக்கிறது இந்தாடான்னு கொடுத்துடுறேன் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் மாத்தணும்னு பாக்குறேன் காலி வெறுப்பாது ஸ்ட்ரைக்கர் போட்டிருக்கான் இல்லையே தானே which for me deserved that equalizer. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Substitution on the field, number 6. We have got changes here from both sides, in fact. This is quite a battle. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. It's Inzaghi! It's Inzaghi! That is a gem! An absolute gem! What an assist from Valverde, that muscle turn.
Marcel turn தான் bro. Absolutely Mari speared Marcel turn. that in. Well, Peter, it would have taken something What a comeback. incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely Inzaghi! Bro. And it didn't take him long. Second Just Shama sitting on the aggressive bench one and bro. waiting moments Inzaghi. ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Shot a goal! And yes, it's Passes makes man perfect. And there we have it. சொல்லல இந்த மாதிரி பிரஷர் கொடுத்து ஆடுறவனுங்களே இந்த மாதிரி டப்பு பாஸ போட்டாலே முடிஞ்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் அது ஒரு நேரம் கரெக்டா கிளிக் ஆகுது எனக்கு, ஒரு நேரம் டப்புன்னு இதுவாது. ஐயோ இன்சாகி ஓவனை விட நல்லா இருக்கான் இன்சாகி. பினாமினல் ஃபினிஷிங் கிருபா ப்ரோ, பினாமினல் ஃபினிஷிங். அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங் தான் ஓவன் கிட்ட இல்ல, அதனால எனக்கு வெறுப்பா இருந்தது. ஒரு சில ஷாட்னா தூக்கி லாஸ்ட் மினிட்ல சொதப்பிடுவான், தப்புன்னு ஒரு லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு இது பண்றான். அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங் தான் அந்த நம்மளுக்கு அந்த இவனையும் நம்மளுக்கு எல்லாருமே தூக்கி இதுவாச்சு. பேட்டிஸ் கூட்டனே அவ்வளவு பயங்கரமா தெரிஞ்சது அந்த பினாமினல் ஃபினிஷிங்னால தான். பினாமினல் ஃபினிஷிங் ஓவனுக்கு கொடுத்து பேட்டிக்கு நார்மல் கொடுத்துருந்தானா எனக்கு தெரிஞ்சு பேட்டியே அவ்வளவா இருந்திருக்க மாட்டான். Phenomenal finishing changes. நண்பர்களே இந்த ஃப்ரீ கிக் ஸ்கோர் பண்ணுவானா? வக்காலி புடிச்சான்டா. BGMI is the pay to win player. Yeah, he was well placed to deal with that. ஐயோ do not dismiss போட மாட்டான்பா. மை சொல்ல இந்த டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்றாங்க. And he's intervened well there. Valverde aimed beyond the defence, and that has been clubbed away. Well, the run has been sold a little bit short there. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was over. And yet another chance goes to waste. Arsenal really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. பேசி பராசக்தி வேற மாதிரி இருக்கா? டேய் போட்டு ரிவ்யூல கிளிக்கிறானே, நீனா வேற மாதிரி இருக்குன்ற. நமக்கு யாரும் அந்த மாதிரி ஈஸியா கோல் தர மாட்றாங்க. நான் தான் சொல்றேனே, நான் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்ற இவ்வளவு ஈஸியா, எனக்கு எவனும் கொடுக்க மாட்டான். அதுதான் நம்ம வசீம் அப்துல் ப்ரோ இருக்காருல்ல, அவர் எப்படி டாப் ரேங்க் அந்த புஷ் பண்றாருன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கடைசியில அவர் கூட விளையாடி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவரு இந்த என்ன இப்ப நான் எப்படி கொடுத்தேன் பாத்தியா, ஓப்பனா அந்த அடிச்சு கூடானே, அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கூட தரல. நீ கஷ்டப்பட்டு அடிச்சுக்கோ, நீ கோல நீ கஷ்டப்பட்டு அடிச்சுக்கோன்ற மாதிரி தான் நான் ஒரு அட்டாக்கும் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுதான் அந்த டாப் ரேங்க் போறதுக்கான ஒரு இது. இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாது, சிம்பிள் மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாது. ஆப்போனண்ட்டை நீ மிஸ்டேக் பண்ண வைக்கணும். கதை முடி. And there goes the final whistle. Madrid follow pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Hello attendees, this is terrific recovery, a really fine win that, Jim Beglin. As a YouTuber you need to have good players. Akash இப்போதான் anxiety, just a belief to stick to the game plan. அது என்னமோ கரெக்ட் தான் ப்ரோ. மீராஜ் ஆகாஷ் ப்ரோ, நம்மளுக்கு அதர் சேனலோட இதுனா நம்மளுக்கு வேணாமே. நம்ம சேனல்லாம் நம்மளை பத்தி பேசுங்க, அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு அடுத்தவன் என்ன பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அது தேவை கிடையாது. நம்மள சேனல்ல நம்ம பார்க்க தான் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. இப்ப நான் மட்டும் என் கை காசை போட்ட என் பிளேயரை ஃபுல்லா வாங்கி வச்சிருக்கேன். 2-3 பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப்ல பிளேயர்ஸ் வாங்கினேன், அவ்வளவுதான். பிசி சேனல் டு சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டோர்னமெண்ட் போட்டா நல்லா இருக்கும். ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டோர்னமெண்ட் லாஸ்டா ஒரு தடவை போட்டேனே, பண்ணணுமே ப்ரோ. 2K ஸ்பெஷலா ஒரு டோர்னமெண்ட் ஒன்று பண்ணோம்.
அதுக்கப்புறமா ஒன்று பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதில் இது பண்ணலாம், ஸ்ட்ரீம்ல பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம் ஒரு டோர்னமெண்ட். இப்போதைக்கு மந்த்லி மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு மொத்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி ஒன்று லைவ்லேயே பண்ணலாம். ஐ டோன்ட் ப்ரமோட் ப்ரோ, ஐ டோல்ட் ஹிம் சம் தேர் லைக் தட். நான் அந்த டோர்னமெண்ட் வின்னர். ஆகாஷ் புஷ் பண்றது இருந்தா புஷ் பண்ணலாம் ஆகாஷ். நான் இந்த சீசன் வந்து வெறும் போர்ட் கார்ட்ஸ் வச்சே நான் டிவிஷன் புஷ் பண்ணலாம் தான் நான் இது பண்ணி ஸ்டார்ட்டே பண்ணிட்டேன். உக்காலி மேட்ச்ல போனவன தான் அவன் ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் வரானுங்க. நீ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பாஸை மேக் பண்ணிட்டு இருக்க, நீ பிளேயரை சும்மா போர் டீம் ஆட வச்சா நீ என்ன பண்ண, அந்த பிளேயர் ஃபாஸ்டாவும் இருக்க மாட்டான். நார்மல் ஸ்பீடே 80ல இருந்து 81 தான் தருவான். டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் எல்லாமே 91 92 அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இருக்கும் போர் கார்ட்ஸ். அவன் 102 103 வச்சு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்து ஒரு லேப்டட் ஆர் இது ஃபுல்லா போட்டா அவன் டிஃபென்ஸ் அப்படியே ஒரு செகண்ட்ல ஒட்டிது. அதனாலதான் நான் மெயின் டீம்ல ஆடிட்டு இருக்கேன் இப்போ டிவிஷன்ல. இல்லைன்னா நான் போட்டு நான் அந்த சீசன் அப்படிதான் ஆடலாம்னு நினைச்சேன். நான் தான் அந்த டோர்னமெண்ட் வின்னர். நீ மஜா பண்ணுப்பா. ரெண்டு எடிட்ஸ். வணக்கம் தல, வணக்கம் 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 ப்ரோ. ஆப்போ வித் மார்க்கோ அண்ட் சலா. இந்த மேட்ச் பாப்பையா சலா எனக்கு மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டானா இல்ல ஆப்போனன்ட்க்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டானா? ஓ நான் சொன்னது அவர்கிட்ட தான் ப்ரோ. ரைட் பா. ஏய் நிறைய பேர் என்ன கேட்டாங்க ப்ரோ ஏன் போர்ட்ல புஷ் பண்ணலன்னு, அதுக்கு சொன்னேன் ப்ரோ நான். There's the whistle and here we go. Well, Peter, மெஸ்ஸி ஆளே தெரியல, மெஸ்ஸி கிட்ட பாலே போடல ப்ரோ நானு. நான் ஃபுல்லா ரைட் சைடுல தான் ஆடிட்டு இருக்கேன், லெஃப்ட் சைடுல இன்னும் நான் போவே இல்ல. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was. He's brought him down, and it is a penalty. Madrid presented with a. ஐயா லெஃப்டா ரைட்டா ஸ்ட்ரைட்டா கரெக்ட்டா சொல்லுங்க, கரெக்ட்டா இருந்தா பொர்ட்டா வரட்டா. This to go one up. I think so, ஸ்ட்ரைட்டா போலான்னு தோணுது எனக்கு. Yes. 1-0. Straight. Perfect bro. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Roberto Carlos. Shit. Royce. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Ayyo. It's Luis Suarez. Appa. What a save from Gan, He bro. was there to get a vital touch. Suarez kitta ball Really ponone looked bind. sharp there, didn't he? That's very well played. எனக்கு மெஸ்ஸி ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 2-3 நாள் ஏதோ பரபரன்னு இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கு அப்புறமா எங்கடான்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்டேட்ல ஏதாவது இது பண்ணி ரிப் பண்ணிட்டானுங்களா? Clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. And this is Hullet. And the shots on here. Oh, எதுக்கு bro extra touches? Unable to make it happen for all his good intentions. அம்மா பாஸ் குளிட் கிட்ட இருந்து எங்கர் டேவ்ஸ் தாண்டி போச்சு பா அந்த பாஸ். மஜா. Zanetti. Well, that's pretty clear. It is a foul. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சொன்னேன். He knew what was coming. எல்லாரும் That's a yellow card. இது பவர் அதிகமா and they are clearly concerned. ஆமாயா ஸ்லைடு போட்டா போனா ஃபவுலே தர மாட்டான். நியூகானுக்கு ஓபியா இருக்கான் bro. So he's plotting something before playing it in. அவன் அப்படிதான் இருப்பான். இந்த ஈவென்ட் முடியற வரைக்கும் தான் ஓபியா இருப்பான். இங்கேனா வேலைய காட்டுவான். That's great positioning. So good from him. யாரோ ஃபோன் பண்றாங்க. Buying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away.
Chance for a shot. கிராஸ் He's வர்றா. beaten the keeper, but அதுக்கு hit தான் the 2 post. கான் வச்சிருக்கேன். ஜெனிட்டி சாலிட். ஆமா அதல. ஜெனிட்டி செம பிக் ப்ரோ. அத எடுத்து யாரெல்லாம் எடுத்தீங்களோ செம பிக். நானும் ஜெனிட்டி தான் போயிருப்பேன், பட் ரொபர்ட்டோ கார்லஸ் கிடைச்சனால ஜெனிட்டி போல. ஜெனிட்டி தான் என் சாய்ஸும். Royce, that's good pressing. It's really squeezing இந்த everything. மேட்ச் நான் சலாவே பார்க்கலப்பா. Cristiano Ronaldo chips it through, and it's made its way. Messi! Bro, fake shot. Oh, he's managed to get it all wrong. Almost the perfect move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Cristiano Ronaldo. He won't be happy with that one. And here's Cruyff. Roberto Carlos has it in a wide position. ரொனால்டோ போட்டா மெஸ்ஸிக்கு போகுது பால். Mohamed Salah is always playing with one ஐயோ eye on the spectacular. நினைச்சேன்டா இதான் பண்ணுவேன்னு. They've got to make this nice and quick. Now that looks a decent ball. John Cruyff, Van de Ven win the ball. One match 2,900 AL, 5 points needed. Messi enna card bro. More than satisfactory first half. They've got the lead, and Messi. That gives them something to build Ancora on Messi. after the break. Just a quick announcement. Well, I don't mind admitting I wasn't expecting that. Still, I'm not Yogi, complaining maja about a katra very good pullappa. match with a surprising scoreline. Just don't ask me for a prediction, இதான் வாத்தியாரே please. player. Madrid can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's shoots! It's in! அன்னைக்கும் நான் வந்து 80 தான் ப்ரோ பாசிங் வச்சிருக்கேன் குலிட்டுக்கு. 80 பாசிங்கே இப்படி இருக்கு. And he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you that was nothing short. And Messi! It's loose and there's a race for the ball. அடிங்கொய்யால. A collective sigh of relief. வா ப்ரோ பெஸ்டமன் ப்ரோ. வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. ப்ரோ நீங்க யூஸ் பண்ற மைக் லிங்க் கேட்டேன். இதோட கமெண்டே காணோம், மெசேஜே காணோம் உங்கள்ட்ட. ரொம்ப பிஸி போலியா வேலையில. வான் போல்டன். And now a sudden chance to counter. He's picked his way through. வணக்கம் பெஸ்டமன் ப்ரோ. அப்படியே வர்க்ல தான் இருக்கீங்களா அப்போ? And here's Mohamed Salah. Mohamed Salah really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ஏய் எப்படா ஃபுல் பிரஷரா? ஆல நீ எங்க தான் போற? என் பேக் ஃப்ரண்ட்னு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர வந்துடுற. நான் எங்க போற நீ? Persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Hullet. Now it's Cruyff. Oh, good ball. Cristiano Ronaldo! Relentless. Just relentless. How good is இதே மாதிரி எல்லா மேட்ச் ஆடணும்னு பாக்குறேன். ஆனா ஆட தான் முடியல. At their golden best. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position. ஃப்ரெண்டோட DSLR கேமரா மைக் தான் யூஸ் பண்றேன். இயர்போன்ஸ் மைக் மட்டும் தெரியல. What a game this is turning out to be for him. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority. இல்ல ப்ரோ, நான் ஜிப்ரானிக்ஸ்ல ஒரு மைக் ஒன்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. அது ரிவ்யூவும் எல்லாம் நல்லா தான் சொல்லிருக்கானுங்க. அது எப்படின்னா நம்ம அந்த ஒரு மாதிரி பாம்பு தலை மாதிரி இருக்கு அந்த மைக்கு. அது வாங்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு டவுட்டாவே இருக்கு. பட் ஆனா ரிவ்யூவும் நல்லா தான் சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க அதுக்கு யூடியூப்ல. அதுதான் ஒரு மைக்கு வந்து நம்ம பேசுறது மட்டும் கேட்கறதுக்கு, இன்னொரு வந்து ஏர்பாட்ஸ்ல ப்ளூடூத்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம அது கேம் சவுண்ட் அதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கலாம்ல ப்ரோ. அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம்ல.
Wasim Abdul bro, வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மாமி. வெல்கம் மாமி. ஒரே நிமிஷம் தல, மூச்சா போயிட்டு வந்துறேன். ஓ ஓகே தல. BGMI ஐடி ரேங்க் புஷ் இருக்கா மச்சி? இந்த சீசன்னா தெரிஞ்சு 1900 சீக்கிரமா அடிக்க பாக்குறேன் மச்சி. பேலன்ஸ் ஒரு ஸ்பேர்ல ஒரு 10 நாள் 5 நாள் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கிறேன். ஒரு வாரம் ஃபுல்லாவும் ஐடி புஷ் பண்ற அளவு டைம் தான் நான் கண்டிப்பா பண்ணிக்கிறேன். ஒரு வாரம் எனக்கு போதும். ஏன்னா எப்பயுமே எனக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம் இருக்கு ப்ரோ. எப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நான் சீக்கிரமா கத்துக்க மாட்டேன். ஒரு 3 to 4 days அதுக்கு அப்புறமா தான் அது எல்லாமே எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இந்த ஃபாஸ்டா அடாப்ட் ஆகிற இது கிடையாது. அதே மாதிரிதான் கேமும். எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு புது அக்கௌண்ட் வச்சு ஆடுற மாதிரி. என் அக்கௌண்ட்ல வந்து எந்த பாஸ் போட்டா எங்க போவான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும். பட் உன் அக்கௌண்ட்ல எப்படி கரெக்டா அதை செட் பண்ணணும்னு தெரியாது. My mother give me work BC. If not do that work, slipper will fly. Well, what a scene we have Okay, here. There's va. a real Sujit, expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch welcome are to the raring to stream, go mommy. Welcome, any mommy. minute now. You Well, see it what looks like about a my big ID? game, sounds like a big game. Everyone பண்ணலாம்யா involved is பண்ணலாம்யா எல்லா ஐடியும் absolutely up போடலாம்யா. for it. And we're underway. Cruyff becomes the latest member of the 300 club, another feather in his cap in what has become a fine career. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without a dedication and motivation that நார்மல் simply ஷாட்டே never அடிச்சிருக்கலாமோ? wavers. Roberto Carlos, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, nice one too, very nice. penalty. What's he given? The referee's ஐயோ decided that he outside the was box fouled bro. outside the BC box, and it is 1850 just அடிச்சா a free kick. கிரீலிஷ் எடுக்கலாமா? இப்போ 5 லட்சம் ரேங்க்குள்ள வரணும் ப்ரோ. 5 லட்சம்னா நீங்க Red card 1830 gets கிட்ட his வந்தாலே final போதும்னு warning. நினைக்கிறேன். Well, I think the referee would have told him to rate it in or suffer the consequences. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Roberto Carlos! It's Roberto loose and there's a Carlos. race for the ball. Oh, such a clever touch. Now then, the ball's come. Oh, what has happened here? Adams gets it away. Messi! Double That's what defense you call போட்டாங்க. ஆமா inspired மத்த பேர் கீழ goalkeeping. இறங்கிட்டானுங்க ப்ரோ. Really All are anticipated using that Marco well, didn't because of Tom Boy. நீயும் அந்த விட பெரிய ஆளு Madrid with their first corner, the first in the game for either side actually. ப்ரோ. நான் செட் பண்ண ஃபார்மேஷனே ஒரு 3-4 பேர் And it's யூஸ் been பண்ணி நான் taken பாக்குறேன் ப்ரோ. he? Well, he certainly wasn't in the கரண்டா mood to யூஸ் take பண்ணிட்டு any இருக்க risks. ஃபார்மேஷன். And it's Roberto Carlos. யாரா இவன் மாடு He மாதிரி read இருக்கான். that really well and stopped it. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. So Jim, what are you thinking?
Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. Nice bit of skill, and he's away. Messi proves just a little bit too மெஸ்ஸியா strong. ரெண்டு பேரை போட்டு அப்படி தள்ளுறானுங்க. Madrid have their second corner now. கார்னரில் கோல் அடிப்பது எப்படி? கத்துத் தருகிறேன் வாருங்கள். படாங்கோ காலி. Messi going face to face with his great rival. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Well, this is intriguing. And he's been shifted off. என்ன ப்ரோ இன்சாகி பா செம பிரஷர். ஐயோ என்ன ப்ரோ டாக்டர்னா எப்படி அடிக்கிறான்? டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டாயா யோ என்னயா? Bullet is offering some sort of bro என்ன ப்ரோ டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான்? Pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. இங்க வருண் ப்ரோ அத அப்படிதான் அப்படியே சொதிக்கிறான். Roberto Carlos charging forward down that flank. Bro, என்ன bro இது? Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, double defense but nothing actual has materialised so far. And into the grateful arms of the keeper. Madrid do have a chance to counter here. Puyol. Bullet. And here's Inzaghi. Has a look and plays it forward. Messi. He's had a fair tumble under that challenge. அவன் ஸ்ட்ரைட்ல இருந்து டபுள் டிஃபென்ஸ் தான். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டபுள் டிஃபென்ஸ் தான் போட்டுருக்கான். அது நீ இப்போதான் பாக்குற. அப்படியா? அவன் கார்னர்ல இருந்து தான் டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்ட மாதிரி நான் பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் வருது. அவன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போட்டு ஆடுதான் அந்த புறம்போக்கு. And it's half time here. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. போடலாம் அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இந்த மேட்ச் கண்டினியூஸ் பேட்ஜ் அடிறேன். கண்டினியூஸ் 30 விக்டரி. பேட்ஜ் அடியாம கூட மேட்ச் ஜெயிக்கணும் bro. இந்த பேட்ஜ் திருப்பி ஒரு 15 வின் பேட்ஜ் ஒன்னு அடிங்க. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. ரைட் பா அடிறான் பாத். And we're off again. 0-0 and we're at the halfway point. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Saliba, it's Luis Suarez! Bro, enna bro ta lucky idi dey. Enna luckda idi dey. It's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Cristiano Ronaldo! இவன் யாரா எப்படி சேவ் எடுக்கறான்? Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Corner number 3 coming up. மச்சி நான் மேட்ச் முடியல மச்சி. Defending of the desperate variety. கரெக்ட்டா அவனுக்கு தான் போட போறேன் அங்க போய் நின்னுட்டான் bro. Now it's Luis Suarez. Full defense He's pulled him up for that challenge.
And he is going into that little black book. என்ன பண்றது இந்த மாதிரி டிவிடி ஆப்பவங்க வந்துடுறானுங்களே எதுவுமே பண்ண முடியாது. அவன் டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டது கூட எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. இப்போ அதை கோல் எப்படி அது கன்வெர்ட் ஆச்சு பார்த்தியா? அதுதான் எனக்கு ஆண்டாது. இந்த மாதிரி ஆகும்போது தான் கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு தேவையில்லாத இது ப்ரோ, கோல் ப்ரோ. அது பாலை சலீபா வின் பண்ணிட்டு திருப்பி பாலை லெஃப்ட் பண்ணி இது பண்றான். காண்டா இதுல ஜம்ப் பண்ணி வேற ஓடுறான் அவன். வா ப்ரோ. யோகேஷ் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். லக்கு காண்டாது ப்ரோ. I have a 10 win badge bro. Streak 13 அப்புறம் அடிச்சு அனுப்பிட்டாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி 15 கன்சிக்யூட்டிவ் வின் பேட்ச் வச்சிருக்கேன். 30க்கு தான் ஒரு வாட்டியாவது எப்பயாவது ஏம் பண்ணி போனோம்னு ஆசை. ஆனா நம்மள போட்டு பிரி இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்கிரிப்டா போட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுறானுங்க. என்ன பண்றது? Challenge just a bit on the firm side. And Torres! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. And it's Valverde. And he's had a hit! யாரா அவன் கீப்பர்? Oh, the keeper's done ever so well. Valverde actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. இருந்து ஸ்டார்டிங் வந்து டபுள் போட்டாரு. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. So their fourth corner of the game. Ambrosini gets good distance on it. Valverde. And here's Messi. Adams does well to get it back. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. நான் ஃபவுல் இல்லையாடா டேய்? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Madrid looking to pass their way through. Madrid are in a tearing hurry to save themselves here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Oh, good take in a good area. Right card. They've got to be quick moving this forward. No, that was never going to make it. Caicedo has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. The smartest vara pola bro ivan. Good ball over the top. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. 3 minutes at a time. அரே ஆப்பங்கள பார்த்தாலே டென்ஷன் ஆகுது bro. Now it's Torres. He's through here. No way through. And time is up. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where இவனா எதுக்கு தான் விளையாட வரானே புரியல bro. சத்தியமா எனக்கு இவன் கீப்பர் வேற வத்தா டிவிடி பையன் அசிங்கமா வருது வாயில எனக்கு. Any reflections on what you've seen, Jim? I've been in this position myself, and this will be difficult. யான் தான் விளையாட வரானே புரியல. 45 ரேங்க் பிளேயர் தான் நீ போய் 4 மூவி விளையாடுறா சத்தியமா. So thank you very much. bro மொத்தமா அவன் ஃபார்மேஷனா பாறேன். 4 டிஃபென்ஸ் போட்டான், ஒரு ஆங்கர் மேன், கீழ இன்னொரு டிஎம்எஃப், டொனாலியும் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ், மொத்த பேரும் கீழ தான் இருப்பானுங்க. 3 பேர் தான் மேல. அந்த ஸ்வாரஸ் டிவிடி பையன் எப்படி அதனா கோல்னே தெரியல bro சத்தியமா எனக்கு. ஒக்காலி நம்மளுக்கு மட்டும் தான் இந்த மாதிரி நடக்குது. எம்மா டென்ஷன் ஆகுது. லாஸ்ட் இதுக்கு மேல அடிக்கவே கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. லாஸ்ட் இல்லாம எல்லாமே கன்சிக்யூட்டிவ் வின்ஸ் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஆப்போனன்ட் போனீங்களாலும் இதுல சொல்லுங்க, இப்ப ஆட முடியுமா போட்டு வச்சு? இந்த டீம் வச்சு ஆடுறதுக்கே செம விதியாது. இல்ல போட்டு வர வச்சான்னா அவ்வளவுதான், நம்மள பைத்தியம் தான். தலைய சொரிஞ்சுனே போக வேண்டியதுதான்.
Hi bro, small fan bro. Ah bro, Yasser bro. வணக்கம் வணக்கம். Welcome back. Welcome to the stream bro. வணக்கம் வணக்கம். அதான் சொன்னேன்ல கரஸ் அடிக்குங்க சொல்றேன். கன்சிக்யூட்டிவ் ஏன்டா அது ப்ரோ போர்ட் வச்சு ஆடுற என்னப்பா அவனுக்கு நல்லா இருக்கும். வினிசியஸ் ஜூனியர் இன் சிஎஃப்ஆ ஐ திங்க் ஸோ. ஆப் கிராஸ் பண்ணவர் அடிச்சு நொறுக்குடா. மேட்ரிட் ஃபேன் போல. அங்காரா மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் 50% லோவா அடிச்சா ஆஹா. நண்பர்களே, லாஸ்ட் மேட்ச் நம்மளுக்கு போட்ட பாயாசத்துக்கு இந்த மேட்ச் கொனாமியா பார்த்து ஒரு கருணை கொடுத்துருங்க. மாமே லாஸ்ட் மேட்ச் தான் ஒன்று ஸ்கிரிப்டா போட்டேன், பரவாயில்ல இந்த மேட்ச் வச்சுக்கோன்னு தண்டான் ப்ரோ. வாமாமே வாமாமே வாமாமே. இவனா என்ன சொன்னா போவட் வச்சு ஆட காதல் பேட்ச் மாதிரி அடி. அங்காரா மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் 50% லோவா அடிச்சு கோல் ஆகுது ப்ரோ. 50% மேல போனா கோல் ஆகவே மாட்டிக்குது. நானும் இது நோட் பண்ண. ஆமா ப்ரோ. சில் நீ பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ. இன்ஸ்டால்னா வாட்ஸ்அப்ல டிஎம் பண்ண தலைவா, சென்ட் பண்றேன். யூஸ் கஸ்டம் பிபி. கஸ்டம் பிபி தான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன் மெஸ்ஸிக்கு. கஸ்டம் பிபி தான். நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான் விஷால் ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்கான், எந்த குறையும் இல்லை. ஃபினிஷிங்னா சூப்பரா இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கு. பட் நான் வந்து அந்த பக்கம் பால் போட்டே ஆட மாட்டேன். இந்த மெஸ்ஸி கிட்ட பால் அதிகமா போட்டே ஆட மாட்டேன். ரைட் சைட்ல நீ ஏன் நோட் பண்ணி பாத்துருப்பீங்க, ரைட் சைட்ல அதிகமா நான் பாலே போட்டுருக்க மாட்டேன். முக்காசி அந்த ரொனால்டோ குல்லிட்டு கிரைஃப் வச்சுதான் அதிகமா ஆடிட்டு இருந்திருப்பேன். நிறைய பேர் நோட் பண்ணீங்களா இல்லையா தெரியல, மெஸ்ஸி கிட்ட பால் அதிகமா போயிருக்காது. ஆமா டேனியல் போட் கேம்ப்ல மஜாவா இருக்கு, பினிஷிங் மான்ஸ்டர். 32 மேட்ச் ஆடி 27 கோல் அடிச்சிருக்கேன், 7 அசிஸ்ட். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. நான் என்ன சொன்னேன்னா, Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. காதல் படம் பரத் மாதிரி ஆகிடும். Well, we're on the way. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Jorginho, the kind of player that can pass a team to death. At first, a lot of his passes seem a little safe and conservative, but they all serve a bigger purpose, slowly shifting the opposition from side to side. Once there is that little bit of space to work in, then the killer instinct usually... It's Ronaldinho! இது கோல்னு நினைச்சேன், அப்படியே ஃப்ரெண்ட் முன்னாடி பல்ந்துச்சாங்க பாரு, ஸ்விட்சிங் மாத்திட்டேன், அப்படியே பல்ந்துச்சு.
Absolutely fantastic. This treasure box 22 இருக்கு. And சுத்தலாமா we இப்போ. have our very bro, first bro. corner. கிடைச்சா கிடைக்கும் bro. நான் ஒண்ணுமே கிடைக்காது bro. அவ்வளவுதான் bro. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. And it's Zico. Gives it back. Oh, super ball. Goes for a shot. Goal! Next best see of யாரு வருவாங்க bro? Your prediction. Barcelona are in front. A moment that needed Hi bro, it's not composure, MS. and வணக்கம் he வணக்கம் had bro. Welcome plenty to the of it. stream. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Well, he's certainly happy with that. Terry after Henry what's been வரதுக்கு said in the வாய்ப்பு build-up, அதிகம் bro. Good challenge. Terry Henry Excellent R9 challenge. R9 கூட We அப்பவே expected ஒரு better, இது and ஏதோ so did போயிட்டு he. இருக்குன்னாங்க பேச்சு. பட் அது இன்ன வரையும் எதுவுமே தெரியல. R9 or Terry Henry வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். And this is Ronaldinho. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Roberto Carlos. That's a throw. Focus on game BC. Yes. And here's Cristiano Ronaldo. Well read, and the danger is averted. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Messi. And he's in on goal. Oh, well played, well played. என்ன bro கட்டுசோ இவ்ளோ கீழ இருக்கறான். Always looking to break lines. Deep line la போட்டு ஆடுறானோ. He read that really well and stopped it. Oh, good read. That was well played, well stopped. 15 minutes till half time. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. And it's Zico. That's a super give and go. Can he finish? முடிஞ்சிச்சு. இந்த தெரியாம பிரஷர் சிஸ்டம் ஏத்தி விட்டு. புல்லட் ஆர் கிரைப் தான் கோல் அப்புறம் ரொம்ப நேரமா யோசிக்கிறா bro. மந்தனி பர்த்டே. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. You can really sense how important... Tries a shot! Well, now it's a race for the ball. Madrid are in need of a lift as we head up towards the break. Pull it. Now there's a fight. And a chance! It's a goal! புல்லட் ஆர் கிரைப் பால் போனா அப்புறம் ரொம்ப நேரம் யோசிக்கிறா bro. அதுதான் Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Just a talking to, I think. Yes, it is. நீ ஏன் இங்க வந்து இது பண்ணுகிற? கால் நவுத்த போற. நான் என்ன பண்ண? கிளம்பு ஃபர்ஸ்ட். கிளம்பு ஃபர்ஸ்ட். கிளம்பு. Referee's had a look and he's blown his whistle for half. Avele 2 goals more. போட்டுறலாம் தல. Thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play match make பண்ணா வெளிய higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. இது ஆடுனா ஒரு
அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அப்போ கூட அப்படிதான் இருக்கு. தெரியும் உங்க அக்கௌண்ட் வேற யாராவது லாகின் பண்ணியிருக்காங்களா என்ன? அக்கௌண்ட் வேற யாராவது லாகின் பண்ணியிருந்தா தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஷோ ஆகும். எரர்னு ஷோ ஆகும். வேற ஏதாவது மொபைல்ல உங்க அக்கௌண்ட் லாகின்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter. If you're He's having a shot. Bro, என்ன bro பொட்டி விடுறான் bro. And look what it means to them. எனக்கு என்ன நடக்குதுனே புரியலடா சத்தியமா. That really is quite back fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the. Bro, என்ன bro தன ஷாட்டே போல bro. Jorginho. ஷாட்டே போல bro. நான் ஃபேக் ஷாட் போட்டா சிப் ஷாட் கன்வர்ட் ஆகுது. I'm fascinated to see how the change now affects their overall strategy. And that's the end of that. It all started well enough. bro அப்படினா ஆவாது bro. Now it's உங்களுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ஆகுது. Now it's Messi. He's found a way through. நான் திருப்பி லாக் அவுட் பண்ணி கொனாமெடில லாகின் பண்ணுங்க. That's very neat. It's their second corner of the game. Priol clears. Madrid have the chance to go the other way. Ronaldo to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now then, the ball's come loose. He's had a shot! Yes, it's in! A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. அப்போ ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் அக்ரெசிவா இருக்காங்க ப்ரோ. என்ன கதனே தெரியல. அதுதான் எனக்கும் தெரியல. என்ன நடக்குதுன்னே புரியல எனக்கு. அவனை 2 டிஎம்எஃப் கீழே ஒருத்தனை வந்து டீப் லைன்ல போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அது 5 டிஃபென்ஸ் மாதிரி ஆயிடுது. டீப் லைன்ல போட்டு வைக்கிறதுனால 5 டிஃபென்ஸ் மாதிரி அப்படியே கீழே போயிடுறானுங்க. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Two fresh faces, and both in the front line. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. This is threatening to become a really good game. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. Shoots! என்ன bro இன்சாகி ரன் அது? யப்பா ரீப்ளே பார்த்தேனோ. அந்த இடத்துல யமா ரன் எடுத்தான் bro. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆக்சலரேஷன் எடுத்து ஓடுறான் bro. And it has proven costly. Barcelona really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. யமா ரன் அந்த இடத்துல bro. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டாப் எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனே. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. கிளட்ச் சிரான கிளட்ச் இன்சாகி. This has become one superb game of football. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Who saw this coming? What an enthralling contest. What a wonderful contest. And he's picked it up out wide. Chance for a shot! Goal! Bro. Barcelona! And they're back in front. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. இல்ல நான் கஸ்டம் பண்ணிருக்கேன் bro. அஃபென்சிவ் அவேர்னஸ் வந்து 95 ல வந்து ஸ்பீட் ஆஸ்டர் ரெக்கமெண்டட் பிபி தான் 90. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, he's going to be disappointed with that. Valverde! So close to drawing level. Well, that's the response the crowd were looking for, Peter, and it's applause all round. கோலியா இது பண்ண முடியாது.
Messi goes short. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. ஏய் என்னடா இது பால பேர் பின்னாடி விடுறீங்க Keep calm ஐயோ and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Messi. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Cruyff. Oh, nice touch. 6 added minutes has been. And he's well positioned here. Quality ball. Romario. Puyol promptly onto that, and that is that. And it's Cruyff. bro Changes him with that pass. Now that looks a decent ball. Oh, that's wonderful. இவன் யாரா இவன் இப்படி இருக்கான் சென்டர் பேக் And that will be the final act. கொன்சாலோ Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have ப்ரோ அந்த won, சென்டர் பேக் ultimately இப்படி decided இருக்கான் by ப்ரோ அந்த just மேட்ரிட் one சென்டர் goal. பேக் Well, மெஸ்ஸி how will பி we look back on that? Well, you எனக்கு can என்னன்னே never தெரியல predict the மெஸ்ஸி results எனக்கு of செட் ஆலையா these games. ப்ரோ ஆனா என் As பிளேயர் the எல்லாமே usual 7 indicators ரேட்டிங்ல of ஆடிருக்கானுங்க form ப்ரோ இங்க become பாரு pretty irrelevant. மெஸ்ஸி It's a 7 tough one ரேட்டிங் to take, புலிட் 7 but ரேட்டிங் these ரொனால்டோ players 7 have got ரேட்டிங் what it takes to come வால்வேர்டே back from 7 this. ரேட்டிங் எல்லாருமே 7 ரேட்டிங் ஆடிருக்கானுங்க Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, சென்டர் so பேக் must we. முட்டா யாரா Good அவன் evening to you. கிறிஸ்டியன் மார்க்யூரியா உடவே ஆனா அவன் தான் 5.5 ரேட்டிங்ல இருக்கான் அவன் தான் டிஃபென்ஸ் பயங்கரமா பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆப்போ கோட்ல லாஸ்ட் கோல் ப்ரோ லக்குனா கிடையாது ப்ரோ இது ப்ரோ மார்சல் டர்னு செம டர்னு அது என்ன மாதிரி கோல் அது நீனா லக்குன்ட்ட பொசுக்குன்னு செம கோல் ப்ரோ அது பர்ஃபெக்டா அந்த மார்சல் டர்ன் எடுத்து அடுத்த சைடே பிளிச் போயிருக்கான் எவ்வளவு பக்காவான கோல் தெரியுமா அது எனக்கு மெஸ்ஸி ஸ்டார்டிங்ல ஒரு 2-3 நாள்ல ஏதோ பரபர செமையா இருந்தான் அதுக்கப்புறமா புஸ்வானா மாதிரி சுருங்கிட்டான் என்னன்னே தெரியல 777 சுய் அந்த அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் லாஸ்ட்ல ஜிஜி இங்க யூஸ் பண்ணுங்க அண்ணா கரெக்டா அவன் அவனை ரிலீஸ் பண்ணிடு ப்ரோ சூப்பர்ப்பா ஏன்பா 20,000 காயின் கொடுத்து மெஸ்ஸி எடுத்துட்டு ரிலீஸ் ஆப்பா Oh, what கொன்சாலோ a sight கோல் this is. The colour, the உலாசோ choreography, the கோல் camaraderie. The fans have pulled out வணக்கம் all the வாயா stops எம்கே to தட் make this பொசிஷன் a ப்ரோ he monumental got the occasion. chance that someone sometime defense There's line nothing quite like match day, especially here. This crowd the doesn't do மெஸ்ஸி ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then Ayyo, there's Oliver Olisia. Kahn. He's in a league of his own. While he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. Shapes to shoot! Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Terrific goal. What a super sharp finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So we have வெறுப்பாது had the ப்ரோ first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will come cause. back. Now, can they get him away? And he plays one through. Oh, that was vital. They'll want to make the most of this turnover. Olise has it in a wide position. He's got away. Goes for goal!
just off target. Olise just can't be faulted for taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Now it's Batistuta. Batistuta! Batistuta! Utterly brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. Double quick time. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Oh, easy Hey, pickings what there. counter திருப்பி கூப்புறேன் ஏன்டா போட்டு நிக்கிறீங்க Well, I wouldn't quite advise they should bro resort 1-2 to அடிச்சிட்டு risk-taking at this போறேன் stage. There's எனக்கு இது plenty மாதிரி of time ஆகும்போது left bro yet. காண்டாது Marquinhos is pretty much the definition of the word அட்டாக் கால் uncompromising. குடுத்துட்டு ஏறறேன் அப்புறம் எப்படி அவன் நிக்கறானே தெரியல bro அங்க ஒரு செகண்ட் நிக்கிறான் Shot a goal. ஏய் அட போங்கடா அத்தா வராதே காண்டாது Just relentless. A quite incredible spell. They are flying. What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. Barcelona find a position of real strength now. That is lovely. He has a look up. Real chance! And the keeper threw out a limb. Well, it's almost like he had too much thinking time there, Peter. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. And here's Roberto Carlos, picked out brilliantly. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. There will be 3 minutes. And it's Stoichkov. time. Oh, super! And Batistuta! Oh, brilliant save. And this could be the final action of the first half. And the keeper beats it away. He's having a hit! And that's it for the first half. A breathless ending. காண்டாது bro Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, First and they're half just பொறுமையா tearing போற it மாதிரி up இருக்கு at will. மெஸ்ஸி தான் ப்ராப்ளம் மத்த எல்லாம் செட் ஒன் டீம்ல ஸ்டார்டிங்ல வந்த உடனே ஏதோ பயங்கரமா இருந்தான் Well, அதுக்கப்புறமா things just உட்காலி haven't என்னை quite வச்சு clicked, செய்யறான் Peter, have they? They're behind என்னன்னு and they தெரியலையே deserve to be, but they've had a chance to regroup now, so we'll see how they come out at the start of the second half. Now it's Hullet. Kante promptly onto that, and that is that. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. That is good pressure, just hounded him off it. எனக்கு இந்த மாதிரி தான் டவுட்டா Well, இருக்கு that had the எனக்கு makings of something quite ரொபோட்டா கார்லஸ் விட promising, but மார்க்கினஸ் it's ஃபாஸ்டான்ற fizzled மாதிரி out தான் into nothing. இந்த பாரு இதனா ப்ரோ இதனா என்ன ப்ரோ காஸ்டகோட்டா பால் விடுறான் ப்ரோ இந்த மேட்சே ஒருத்த ஏதோ Really பீ well மாதிரி இருக்கு taken ப்ரோ goal. ரொபோட்டா கார்லஸ் மார்க்கினஸ் கேஸ் பண்றான் Just cruising.
காஸ்டோகோட்டா கிட்ட இருந்து பாலை வின் பண்றானுங்க, பாலை க்ளோஸ் One பண்றான் moment you're in காஸ்டோகோட்டா. possession, the next you're picking எனக்கு the ball இந்த out of your மேட்ச் own net. ஏதோ That one மாதிரி will இருக்கு எனக்கு. sting. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to ஓ be. புயால You can't மாத்தி win ஆடு. football matches if you give the ball away like that. ஓ புயாலனா நல்லா தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கான். 2 goals எனக்கு on the யாரு day, and he டீம்ல may not பிரச்சனைனே yet be புரியல. done. அதர் சைடு சலிபா லெஃப்ட், Substitutions taking place. சலிபா லெஃப்ட், அவனை ரைட்ல போட்டு ஆட சொல்றீங்களா? So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass, and a tricky one at that. Things looking so easy, almost too easy here. And that's it. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ரைட்ல தான் பிரச்சனை. சலாவே நல்லா பண்ணா மெஸ்ஸியை விட. Just a quick reminder today. நானே புரியலையே. அனீஸ் ப்ரோ சொல்றா போல, கேட்டு பாப்போம். மெஸ்ஸி நீ ரன் அப்படியே நிக்கிறான். அதுதான் அது என்னன்னு தெரியல. நான் ரன்னுக்கு கூப்பிட்டக்கு அப்புறமா தான் பாலே போட்டேன் நானு. அப்புறமாவும் நிக்கிறான், அதான் என்னன்னு புரியல. I think Oppo marked Messi. That's why Messi can't run. இல்லையா மார்க்னா பண்ணலையா மெஸ்ஸி? மார்க்னா மெஸ்ஸி பத்தில யாரும் நின்றுக்கிட்டே இருப்பானுங்க ப்ரோ. பட் மெஸ்ஸி ஃப்ரீயா தானே இருந்தான். மார்க்னா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ போச்சு மேட்ச். ஒன்னும் இல்ல. யூ நீட் எனர்ஜி. கமான் பிசி. ப்ரோ நல்லா போயிட்டு இருந்தது ப்ரோ. ஒரு டிவிடி பையன் 5 at the back போட்டு டபுள் டிஃபென்ஸ் போட்டு ஸ்டார்டிங் த மினிட்ல இருந்து டில் த எண்ட் வரைக்கும் போட்டு ஒரு கிளிச், ஒரு கோல் வேற அடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஒக்காலி அங்க ஆரம்பிச்சது எனக்கு சனி. அதோட மேட்ச் தொடர்ந்து 2-3 மேட்ச் தோத்துக்கிட்டே இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி லைவ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு 1 hour ஃபுல் வின்னு தான். அந்த சனியா வந்தது, அதோட மேட்ச் நாசமாகிட்டு போயிடுச்சு. என்னோட மைண்ட் செட்டே மாத்திட்டு போயிடுச்சு அந்த புறம்போக்கு. ஒருத்த அந்த மாதிரி ஆளு இவனுங்க அசிங்கமா பேசக்கூடாதுன்னு பாரு, எனக்கு பேச வைக்கிறானுங்க. the back plus double defense plus smart assist. அந்த படம் அவனே தான். அப்போ இந்த மேட்ச் போட்டுக்கலாம் தல. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're on the way. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. And he welcomes it in. Saliba attempts a clearance. Don't use those with some. And we have our very first corner. அதான் தல. எங்க என்ன இந்த மாதிரி ஆப்போ வந்து பேச வைக்கிறானுங்களே ப்ரோ. நான் பேசவே மாட்டேன் ப்ரோ லைவ்லனா. பேசவே மாட்டேன் பேசினா. நீ இவனுங்களாலதான் என்ன பேச வைக்கிறானுங்க என்ன.
And that has earned a few nods of approval from the bench. 30 minutes la வரேன் மச்சி போய்ட்டு வாயா இந்த பாரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல ஸ்டன்னிங் ஷாட்னா விடுறான் அவங்க வேற ஆளுங்க வச்சு நம்ம என்ன பண்றது சொல்லு That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. Forlan. Now, can they get him away? He has a look up. That's a chance for a shot! Goal! Sporting! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have our breakthrough. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Cruyff. Messi. Cristiano Ronaldo. Big chance! It's in! And the lead lost no time at all. bro ஏன் கோட்வாக்கு ட்ரை பண்ணல இல்ல ப்ரோ கோட்வா தான் போலான்னு பார்த்தேன் சரி மெஸ்ஸி வேற விட்டுறானுங்க நாலாயிரம் காயின் சலீபா ஃபர்ஸ்ட் நைன் நடுல சலீபா இதுக்கு மேல போனா வைப் அடிக்க விட்டுருவானோன்ற ஒரு இதுல சரி வேணா மெஸ்ஸிக்கு ஒரு 4000 காயின் போவான்னு பார்த்தா மெஸ்ஸியை பேக் வைப் பண்ண விட்டானுங்க That has certainly made things interesting. He's gone for goal. என்ன சேவியா இது He was there to get a vital touch. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. ஆமாயா கோட்வா வர்த்தியா எனக்கு இப்போ என்ன காண்டாதுன்னா எனக்கு பெரேசி வேற குட்டானுங்க எனக்கு அதுவும் காண்டாது Up he goes. That's a half-decent try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it இந்த goalwards. ஸ்டன்னிங்க பாறேன் குடிட்டு ஸ்டன்னிங் பர்ஃபெக்ட்டா விட்டேன் லோ ஸ்கிரீமர் அப்புறம் எப்படி கோல் போச்சுங்க கோல் போலனே தெரியல எனக்கு And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Cruyff making good progress on the right-hand side. The ball is... Oh, he's been caught napping. Might be danger here. And here's... And the shot! And yes, it's there! And the game is well and truly turned on its head. What a delicious finish. That is immaculate. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Madrid go into the lead. Yeah, I always felt this. Good chance here! Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. There will be 3 minutes added time. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, that's a foul, nice. And the whistle's gone. It's a straight red. He has been given his march. Red card, bro. Red card, bro. To 10 men. Yeah, well, they were red card, vulnerable, and he knew he had to do bro, something. But didn't expect that red card, bro. Red card idana red card. Bro, எப்படி bro red card குடுத்தான் லாஸ்ட் மேன்னாலயா ஏமா அது ஸ்டன்னிங் எடுத்துட்டா கோல் அது பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரெட் கார்டு ஸ்ட்ரைட் ரெட் குத்துறான் அது உண்மை காதலி அது உண்மை ஒருத்தன் வாழுறான் ஆனா ஒருத்தன் சாவுறான் அப்பா என்னடா பண்ற ஏதோ மாத்துறான் ப்ரோ ஏதோ டாக்டிக்ஸ் போடுறான் ப்ரோ நைஸ் சாங் ஃப்ரீ கிக் கோல் போடுங்க ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் ப்ரோ Substitution for Sporting, number 17. Roberto free kick Carlos வேலைக்கே with a ஆகாது real chance here. Number 10.
So, a genuine chance to increase the lead. Number 16, Rodri. Roberto Carlos! It's loose and there's a race for the ball. Lovely bit of skill. Wonderful save by Vitor Baia. Oh, denied brilliantly. இந்த ரொபோட்டோ கார்லஸ் எப்படி இருக்கானா சாமுel எட்டோ மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ. லோ ஸ்ட்ரீமர் ஸ்கில் வச்சிருந்த கார்லஸ்னா தெரிஞ்சு வேற மாதிரி நினைக்கிறேன். உள்ள தள்ளி இருக்கணும்டா. ஹலோ. Shit. Madrid are up by 1 then, but really feel they should be up by more. The midway point of the game. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Madrid head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. So we're just settling back into this second half. He's picked his way through. Foul and a free kick in a very dangerous area. He knew what was coming. That's a yellow card. That's the yellow card. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. So Dark who's hit he going to be them aiming for here? Pullet absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. And he shoots! It's in! தேவையில்லாத பாஸ் bro. தேவையில்லாத பாஸ். What a contest! Wow, this is தேவையில்லாத gameplay bro. They're putting on quite a show here for us. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely furious. He has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. This is quite a battle. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Knocks it into space. Caicedo is someone so often referred to as the defender's defender. There's the header! Oh, it's fallen loose again! Oh, taken with style! Yes, machi. How good is he right now? His boots at their golden best. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. And that means just one thing, match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. இன்னும் ஒரு கோல் போட்றி கேம் எண்ட். ஆமா. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Madrid get themselves into the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Hit and Messi! Shit. Now that has posed a few awkward questions. எப்படி bro பெரேசி 108 போறான். To give it some extra நீ width. போட்ட பெசி bro. இப்ப விட்ட பெரேசி. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஷாட் இது 80 கம்மியா 50க்கு மேல கொஞ்சம் லைட்டா குடுத்தா போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது கோல் ரொம்ப கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கஸ்டம் பிபியா ஆமா ப்ரோ கஸ்டம் பிபி நார்மல் பிபில 105 கஸ்டம் போட்டா 108 போவா. Neymar
Coming on the field. Cole. Number 20. Well, he got rid because he was under pressure. Number 14. Number 11. Neymar. He's on it. Can he get away? Well, that tackle was certainly sturdy. நான் ஃபவுல் இல்லையாடா? Roberto Carlos. And here's Vinicius Junior. That's tidy. That's just playing it safe and simple. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their Oh no, this does not look good. He's having a shot. அதுப்பு தானே உனக்கு? It's in. எனக்கு அப்புறம் ஷோ பண்ணீங்க, காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. Within sight of the finish line. இதுக்கு தேவையில்லாத நல்லா absolute gift. I think the defense really need to wake up here, Peter. செஞ்சு நான் ஒரு கோல் கொடுத்தனால அவன் எனக்கு ஒரு கோல் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னு நினைக்கிறேன். So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. He steps in, and that's the end of that. And it's Robertson. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. 6 added minutes. Quality ball. Neymar. Not the most accurate pass. நண்பர்களே, இன்னொன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காதியா, ஊருக்கு போறேன். Madrid 3 to 4 daysக்கு ஸ்ட்ரீம் இருக்காது, சொல்ல மறந்துட்டேன். Inzaghi looks to get on the end of this. உங்களுக்கு ஊருக்கு போறேன். And there's green grass ahead of him. Oh, and the finish! And it's there! And they are tearing the opposition apart here. And the referee brings it to a close. Madrid have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, enjoyable. And look how they... ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். யப்பா, நாயா இது ப்ரோ? உக்காடி ஏதோ படிக்கட் கட்டி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. நீ சலிபான் பெரேசி கூட ட்ரை பண்ணலாம். 2 பில்டப் இஸ் குட் அப்படின்றீங்களா? ஏதோ படிக்கட்டை போட்டு வச்சிருக்கான் ப்ரோ மேல. எந்த ஊருக்குன்னு தெரியலையே. போர்ட் புஷ்ல 2 பில்டப் தான் ஆர்டர். லைக் லைன் பிரேக் ஆகல. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely... Bro, El Clasico, bro. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Yo.
We have already started here. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. Decent shot! Off front, offline. Goal! அது Well, they Arsenal would have been CB looking at him ஒரு to produce நல்ல the பேஸ். goods, and that was very kind of him to oblige ஜாபி so அலன்சோ early. சாகிஸ். That really is quite அதான் ஒண்ணுமே fabulous. பண்ண முடியாது All bro. his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Oh, no joy this time. Rummenigge. Now, can they get him away? Oh, that's well spotted. Hoisted upfield by the keeper. Bro, new coach வந்துட்டாராமே bro Real Madrid Can he spark a counter here? Now it's Cruyff. அவரும் எக்ஸ் மேட்ரிட் less பிளேயர் than தானா. ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Look at the space here. Goes down, but nothing given. Saliba gets rid without sophistication. Well, that has not gone well. And it's Messi. He's tried one! And the keeper has reacted superbly there. This is why he's so highly regarded. Absolutely Alvaro. fantastic. And we have our very first corner. And that has been cleared. Costa Curta. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. And he's forced to go back. Puyol is someone so often referred to as the defender's defender. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Out towards the flank. Guardiola. Saliba cuts it out. Edmilson. Cruyff. He's shifting through the gears here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That looks a good cross. Nice and easy for the goalkeeper. De Bruyne. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Excellent challenge there, uncompromising. Guardiola. Oh, good read. That was well played, well stopped. And no, that is pretty much the end of that. Guardiola spots it and intercepts. And that'll be the last act of the first half. Madrid not gonna win Well, with it's certainly simmered along Mbappe, nicely Vinny so and far. Rodrigo. Just the one goal in it, Has to and go. it's all still very much up for grabs. There's வினி plenty of போறது positives to take வாய்ப்பு despite the lead அதிகம் தான். being so இப்போதைக்கு small. லாஸ்ட் மேட்ச் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ல அதுதான் ஸ்டே பண்றான். A little more composure up front, perhaps. That's not too ஆனா much to ask. வினிய மோஸ்டா விட மாட்டானுங்க. Madrid head for the dressing ஆரம்ப room in பொசிஷன்ல possession ஆளு of a ஜெட் 1-0 மாதிரி இருக்கான். lead. And the second half gets underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. எனக்கு என்னமோ அந்த மிட்ஃபீல்டர் பொசிஷன் தான் இல்ல He read இதுவாதா. that really well and stopped it. லாஸ்ட் மேட்ச் எதுக்கு எம்பாப்பேனா 15 பிளஸ் மினிட்ஸ்ல லாஸ்ட் 15 நிமிஷத்துல இறக்கி விட்டானுன்னு தெரியல. Cruyff. எம்பாப்பே குல்லரையும் அப்ப இறக்கி விடுறாங்க. Costa Curta. Madrid looking to pass their way through. Cruyff. Barcelona can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Cruyff! Really well taken goal.
A 2-goal lead and they're firmly in control. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 14. Madrid are now Ucha போயிட்டு வந்து luxuriating in தண்ணி a குடிச்சோனே 2-goal தான் lead. கொஞ்சம் மைண்ட் Oh, ரிலாக்ஸா with this இருக்குப்பா. kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Shot a goal! Well, the keeper seemed to go into study mode then, ஈவ and போ he's ப்ரோ read it முடியும். beautifully. ஒரு half an hour இருக்கும் ப்ரோ. And ஏன்பா? the through ball. அண்ணா நீங்க என்ன Cristiano வச்சீங்க? Ronaldo. Van Dijk. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. And Messi! Ah, bro. Oh, nice. Just not quite. Bro, Certainly Madrid could team have been potentially something great. so much more. பானி பூரி. டேய், கம்முனுடா. மணி என்ன அது? பானி பூரியா? De Bruyne, and this is Bebeto. Bebeto unable to make it happen for all his good intentions. ஏய். It's run loose here. Messi plays a sharp little ball here. Applies Bro, net விடுது bro. Rice. and a வாய்ப்பில்ல terrific bro. save from the வாய்ப்பில்ல keeper. எனக்கு. Really anticipated that well, didn't he? After பொங்கல் ஆனா வரேன். Just a quarter of an hour to play. Threads one in. டபுள் வைஃபை பில் கட்டறதுக்கு தான் வச்சிக்கிறேன் காசு இப்ப நான். Now looking to orchestrate a counter and the pass is intercepted. ஏய் bro ஏன் bro net விடுது? ஐயோ ஒரு மாஸ் வெக்காது bro கேம். bro And it's De Bruyne. பிளேயர்னா ஏன் bro இவ்ளோ ஸ்லோவா வர்றானுங்க? ஐயோ என்ன bro ஆச்சு? ரெண்டு பேருக்கு சிங்கிள் பார் bro. Lovely pass, but can he get there? He's picked his way through. Hit! Oh, the ball's run loose here. And this is Ronaldo. Oh, there's a probing ball. நாளைக்கு போகி bro. Plenty of appeals, but the அடுத்த நாள் தான் referee is பொங்கல். not interested. Messi. Now then, the ball's come loose. De Bruyne. Puyol gets across to intercept that. Madrid clearly now in lead preservation mode. Chiellini. There will be 1 De Bruyne. minute added time. And that Okay, is come ground. that. Play And so best. they have the outcome they நீ desire. ஃபுட்பால் ஆடுனீங்களா A அண்ணா? dose of reality and quality. ஃபுட்பால் ஆடுறீங்களா இல்ல Absolute ப்ளே togetherness, பண்ணி and முடிச்சிட்டீங்களா? the job is done. யார் எங்கங்க யூஸ் பண்றதுன்னு கன்ஃபியூஷன். ஆவா. வரணும் பூரா ஸ்மார்ட் தான் போய் வரானுங்க. நோ பிளேயிங் டுடே. அப்புறம் என்ன இதுக்கு அப்புறம் பிப்ரவரி மார்ச் அப்புறம் ஜூன் அப்புறம் டிசம்பர் அப்புறம் 2027 தான். GTA போஸ்ட்போன்டா. மாஸ்டர் 74 ஹாய் ப்ரோ. ஆப்போ 1880 ரேட்டிங். என்ன ப்ரோ சொல்ற? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. ஆமா ப்ரோ 5599 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. The build up has been fantastic. ஓ இது நல்ல மேட்சா இருக்கும் ப்ரோ கண்டிப்பா. will be a good match. 5000 ரேங்க் பிளேயர் ஆப்போ. So that's got things underway.
Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Yeah, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Azar tries to play it through. Well read, nice interception. Edmilson. It's Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. Oh, such a clever touch. Harrison did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bro, bro, fake shot Superbly there. Bullet really must be thinking what he has to do to score there. Isco goes steaming forward. Steaming on goalwards. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Caicedo has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. He's picked his way through. Can he finish? Vijay. Vanakkam, mommy. Welcome to the stream, mommy. Finish right from the top draw. Gorgeous. Messi. Gorgeous. Oh, Bro, give me this Chilini and every Matas week. vartha, The bro. technical ability Naya was varthan superb, kekra. and you can see he meant every Kali bit of rendume vera this. mari kali kaadiya. Madrid are in front now, the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. And this is Ronaldo. Picked out brilliant. And Hullet! Ruud Hullet! Oh, it's fabulous! He will not focus on defense. He will try to score on the gap and score pannu. Really purring here. And IQ. BC IQ is 2000 IQ. IQ, bro. Was just brilliant, and he showed Innum both a payirchi quick vendumo. head and even quicker feet. So that's two now without reply. He's had a shot! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, even for him, that may have been a touch ambitious. The pressing's intense, and it's paid off. Valthigal. Right. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. And this is Cruyff. Oh, that's fabulous. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Caicedo. Ronaldo jump na பயங்கரமா இருந்தது அந்த இடத்துல. Finish பண்ணுவான்னு பார்த்தேன். சொதிப்பிட்டான். And here's Messi. Not much subtlety about that challenge. Mbappe. There will be one Tonali. minute at a time. Oh, no joy this time. And that'll be the final action of the first half. IQ la enna model BC. Any strong opinions on the Offense is first the half? best Peter, defense 2-0. indeed. You're faced Neo with 11. the choice of just Short trying to see the match say out or கொடுத்துக்கலாம் forcing the Messi. issue even further. அதுதான் தல அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லைட்டா திங்கிங் பண்ணிட்டேன். இதுதான் நம்ம கொஞ்சம் மிஸ்டேக். ஷாட் எடுக்கிற இடத்துல ஷாட் எடுக்காம கொஞ்சம் ரொட்டேட்ட போட்டு அதை கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தேவையில்லாதது அந்த இடத்துல இல்ல. முறுக்கு திங்கிங். Here we go again then. Tonali. And it's Forlan. It's hit the upright. Oh, there's a probing ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him.
Oh, what a யோ climb! என்னயா கையில பிடிக்கிறான் காணு. That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? ஏய் அவர் ரொனால்டோடா புல்லட் ஹெட்டரா. And here's Messi. Oh, that's a vigorous challenge. And he has shown him a yellow card. Mbappe powering forward here. Saliba promptly onto that, and that is that. Oh, now here's an interesting matchup. Al-Sadd appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Tonali, nicely aimed pass. And now the breakaway. Mbappe, good purposeful running this. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Tonali, Azar. No, not quite on the same wavelength. Well, he got rid because he was under pressure. But they've got it again. Pull it. Roberto Carlos. It's played through for him. He has found the way through. Tonali did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Strong challenge. That could leave a mark. மெஸ்ஸியை வந்து இந்த மாதிரி டேக்கிளிங் பண்ணா மட்டும் தான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் bro. Came up against a defender though who was ever so determined. And this is Forlan. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Carvajal with the foul. And this is Ronaldo. It's Cristiano. Oh, He's crossbar beaten ya. the keeper, but hit the post. So what can they make of this? Rona is good. I missed it. ஆமா லாஸ்ட் சீசன் வர உங்களுக்கு ரொம்ப வஸ்தா போச்சுல. அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ எனக்கு போன சீசன் ஆச்சு ப்ரோ. ஃபார்மேஷன் மாத்தி அந்த சீசனே மயிரா போச்சு. And the referee brings it to a Jayan close. bro, vanakkam bro. Welcome to the stream Jayan bro. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply they had all the right answers. Bullets oh 32 rank player bro. Named man of the match and deservedly so. How would you sum up what we've witnessed, Jim? I think we just saw a But team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. Nacho. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. I think this is the last match, guys. Charge nahi. This is BC. One sub. ஆமா சென்டர் ஃபார்வர்ட்ல ஒரு போட்டிருக்கோம். அட்டாக்கிங் மிட்ஃபீல்டர்ல எரிக் கேண்டன் அவன் கஸ்டம் பிபி போட்டு வச்சிருப்பேன். $47 points. யோ ஆப்போ 5000 ரேங்க்யா பாக்கலையா நீ யோகி? மேட்ச் கனெக்ட் ஆகும்போது ஆப்போ 5000 ரேங்க். கமான் மக்களே, புதுசா நம்ம சேனலுக்கு இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகான் தட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற லைவ் வீடியோ ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு நோட்டிபிகேஷனா வரும். அப்படியே லைக்கை போட்டு பாருங்க. ஒரு 7 லைக் போட்டா 30 லைக் போலாம் போய்ங்க. Oh, BC turned into pay to see.
ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் புயால் பேக்குக்கு என் கை காசு ஒரு 2500 ரூபாய் 1600 போட்டேன். அடுத்து இப்போ மெஸ்ஸி பேக்குக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வெயிட் ஆயிடுச்சு. மெஸ்ஸி பேக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5K போட்டிருக்கேன், 5 to 4K. பேலன்ஸ் எல்லாமே ஸ்பான்சர்ஷிப் தான். மெஸ்ஸி பேக் தான் என்னோட ஹையஸ்ட் செலவு பண்ற இது. ரொபோட்டா கார்லஸ் எனக்கு ஸ்டார்டிங் அந்த 6000 கேண்ட்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த பேக்கே போயிருக்க மாட்டேன். எனக்கு அந்த லெஃப்ட் பேக் பொசிஷன்ல முக்காலி ரன்னு பயங்கரமா இருக்கணும், அந்த மாதிரி ஆள் தான் எனக்கு வேணும். இந்த பேக் அவாய்டு பண்ணியிருக்கலாம். புயால் எனிவே ஆல் மேட் மிஸ்டேக். ஆமாம் ப்ரோ, நான் இப்போ என்ன யோசிச்சேன்னா, அப்போ எனக்கு ரியோ ஃபர்டினண்டை பத்தி தெரியல. கரெக்டான அந்த புயால் பார்க்க போகும்போது தான் ரியோ ஃபர்டினண்ட் பார்க்க இருந்தது. ரூனி, ரியோ ஃபர்டினண்ட், அடுத்து அந்த கீப்பரும் வந்தான்னு நினைக்கிறாரு. ரியோ ஃபர்டினண்ட் இவன் அவன் பேரு அந்த டிஸ்பிளேயர் வர ஒருத்தர் வந்தான். நான் ரியோ ஃபர்டினண்ட் பார்க்க போயிட்டு இருந்தேன்னா நீ உருவேல. So off we go then. நான் அந்த பேக் போனதே சின்னிக்காக தான். Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time. And the shots! He scored! Oh. Well, they would have been looking at him to produce the goods. And that was very Hi bro, how is Xabi Alonso manager card? There was to be only one outcome. Well, Xabi Alonso card வந்து composure. Panic can come into break ஆகுது தல. So we have had the first six. A mighty effort! And he's cleared it out of harm's way. Roberto Carlos. And it's Cruyff. Nice try. And we have our very first corner. Mistake bro. Mistake இதெல்லாம் தான் bro நான் கோலே விடுறேன். தேவையில்லாத பீ மிஸ்டேக் bro. Cruyff! Good try. The outcome could so easily have been different. Rooney. Looking to play him in. Oh, that's a key interception. First quarter of an hour gone. Tries to pass it through. Osimhen. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. And the counter is on. Well, that has not gone well. And claimed it back swiftly. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Swings in across. Oh, enna bro idu? A corner kick. New can mass பண்றான். Is the second corner of the game. Keeper's dealt with that. And now they can spring out of defence. He's got away. Now there's a Rooney! And he was there to get a vital touch. There's a certain aura about him today. Tremendous. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஏதாவது ஜிகே வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த நியூ ஸ்கில்லோட ஜிகே யாரோ வரப்போகிறான். அப்போ வந்து ஓலிவர் கானோட பவரை குறைச்சி விட்டுரும். He's chosen to go back, and this is roll. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Smart assist, bro. Played into space. Takes a shot. It's loose now, and they want to get it back. Joelinton crosses. They need to play this quicker in transitions like this. Michael on the No way through. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Real chance! And he's found the net! They are right back in business.
Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Madrid grab the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Van Dijk. Kukçu. And there is the half-time whistle. Left kidney. Nothing to separate the two teams at half-time. Michael வருவான். Yes, Buffon maybe. Bro, இல்ல bro. Buffon வரதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ் கம்மியா. Buffon இப்போதான் bro ரீசன்ட்டா டப்பு ரெண்டு கார்டு விட்டான் Buffon. ஒரு இத்தாலி பாக்கு வேற ஒன்னு நார்மலான ஏதோ கிளப் பேக் ஒன்னு விட்டாங்க. வணக்கம் நண்பர்களே. Good Master 47 live. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we're already back up and running after half-time. Roberto Carlos makes the interception. The referee's awarded a free kick. Not assist off, on off க்கு டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன்ல இருந்தா நீங்க போடுற ஏதா பாஸ் போறீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு பவர் எடுத்துக்கும் எல்லாமே பவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சிஸ்டமே ஜெனரேட் பண்ணி தரும். இந்த இடத்துல நீங்க இவ்வளவு பவர் தான் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி. அவன் பிளிட்ஸ் எப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான். பட் வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா நீங்க அடிக்கிற ஒரு ஷாட்டும் ஒரு பாஸும் நீங்க எவ்வளவு பவர் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவுதான் நீங்க தான் கொடுக்கணும். எல்லாமே நீங்களே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி. ஒரு 5 நிமிஷம். He rises. Firm header just off target. He did so well there. It's just a shame about the accuracy. Best example கொடுத்தாரு பாருங்க. He read that really well and stopped it. Cristiano Ronaldo and the finish. bro அதையும் கை போடுறான் bro கீப்பர். யாரா இவன் இப்படி சேவ் எடுத்து போடுறான்டா அப்பா. யாரு bro அதுவும் உள் கையில போட்டு போகுது bro. லக்கி கோல் bro தானா. உள் கையில போட்டு போச்சியா இது. Clinical when the opportunity presented itself. Madrid get themselves into the lead. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on? Smart assist. இவனே smart assist தான். இந்த ஆப்போவே smart assist தான். Pull it. Cruyff. This is good pressing. They're not short on bodies. Roberto Carlos gets into a good position. Cleared without hesitation. And it's lofted through here. Oh, nicely intercepted. And here's Messi. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Puyol spots it and intercepts. Rooney. It's Rooney! Bro playing only with Rooney. And he's only too happy to take that back. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. I think the message here is quite clear. And the whistler's gone for a reckless challenge And there. just And no surprise, that's a good thing. மனசில்லாட்டியும் அதுதான் நெசம். கஷ்டப்பட்டு ஒரு பாசஸ் எல்லாம் மேக் பண்ணி யோசிச்சு போட்டுட்டு இருக்கான். அவனுங்க எதுவுமே பண்ணாம டைரக்டா அந்த லாஃப்ட் பட்டனை தொடுறானுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிட்டு சென்டர் ஃபார்வர்டு காலில் விழுது. இதுல ஆட்டோ கிளியரன்ஸ் வேற. நம்மளாவது எந்த இடத்துல கிளியர் பண்ணணும், எந்த இடத்துல பாஸ் மேக் பண்ணணும் எல்லாமே யோசிச்சு ஆடிட்டு இருப்போம். ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்றானுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர்னா அது. எதுக்கு நம்ம இது பண்ணி ஆடணும். எட் கிராசிங். The manager can make a change for the first time in the game here. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. On the field, number 18.
Rooney powering forward here, Number 9. and he thumps it clear. Nothing wrong with that tackle, ball won cleanly. Puyol cuts it out. இவரு full pressure system. நம்மள திரும்பவே விட மாட்டான். இவ பாரு Vicious ஸ்மார்ட் ball அசிஸ்ட் here. பாஸ் பாத்தியா எப்படி இருக்குன்னு? Nicely worked. இதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாஸ். Puyol அப்படியே cuts அவன் out சென்டர் the ஃபார்வர்ட் pass. கால்லே போய் விழும். And here's Rooney, and he's lost his man. Oh, shooting chance! Oh, that was a brilliant save. Rooney is offering a right smile there. The message is simple: defend this with your lives. And he's gone looking for safety. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. மெஸ்ஸியை தள்ளி விட்டானுங்க And ப்ரோ. he cuts out the supply. ஆங்கிள் Nicely weighted ball. Osimhen. No, that's been intercepted. Konami should Referee looks at remove his smart watch assist in and division also blows his edge whistle. crossing and bullet head. They Bro, are pumped. அதுனா Boy, வாய்ப்பு இல்ல. they're ஸ்மார்ட் pumped. அசிஸ்ட் And சொல்றியா அது வேணா suffering இருக்கு. பட் through எட்ஜ் the கிராசிங் power புல்லட் of ஹெட்னா will. ரிமூவ் பண்ணா வாய்ப்பு And இல்ல this ப்ரோ. place is bouncing. ஏன்னா அது ஒரு பேடு ஸ்கில் தல. ஸ்மார்ட் So அசிஸ்ட் there வந்து it is. பிகினருக்காக What எடுத்துட்டு struck you வந்தான். most ஆனா அது about வந்து that? டிவிஷன் That is a மேட்ச்ல ஆனா superb இப்படி win. வேணா This பண்ணலாம். is one of those ஆஃப்டர் games where டிவிஷன் the 3 result ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்ண justifies கூடாதுன்ற மாதிரி whatever ஆனா ஒரு ரூல்ஸ் means. எடுத்துட்டு வரலாம். Just look at the அது வேணா நல்ல players ரூல் ப்ரோ. celebrating with the fans. ஆஃப்டர் Everyone டிவிஷன் pumped. 3 எடுத்துட்டு வர Takes me கூடாது back. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். பட் ஆனா எட்ஜ் கிராசிங் புல்லட் ஹெட்னா அதனா எதுவும் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் பேடு ஸ்கில். அதுதான் இப்போ வாங்க ஆரம்பிச்சானுங்க எல்லாரும். அதுலதான் ரெவன்யூவே ஜென்ரேட் பண்றான். கிராஸ் பேமருக்கு ஏத்த மாதிரி விடுறான். நண்பர்களே, இன்னும் லாஸ்ட் ஒரு 92 பாயிண்ட்டுகள் தான் இன்னும் தேவைப்படுகிறது. சரியா, இன்னும் அடுத்த ஒரு 3-4 நாளைக்கு லைவ் இருக்காது. நாளைக்கு என்னன்னு அப்டேட் பண்றேன். பாய் 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 ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் பாய் 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 பாய்.